mbaniriza nnyo on the longest online rally. It's something worth boasting about. It is the first of its kind. Tewaliwo muntu yali akoze rally eri non-stop, eri online, in the comfort of your chair in Vancouver, naye ng'olina interest mu bigenda maaso mu Uganda otugoberera. Abantu bali Sydney, Australia, they are commenting. I have a friend of mine called Hillary. Yarabye interview nakoze ne Dr. Diana Twine, Permanent Secretary of Ministry of Health. Thank you for following. Abantu bali Ekisoro, they are following. I have friends in Mbale. Nabo babaddeko at one point, I think yabadde Nuruddin Ntege nga interviewing Sheikh Gugwa. They had their comments. So, nsaba bw'oba oyagala okwekumira mu kumanya eno rale enjawulo gy'erina, tova ku mulimu gwo, sigala ng'onoonya ssente, sigala ng'okola emirimu gyo, sigala ng'olabirira abantu bo, ng'oli gwe w'oyagala okubeera, naye ate obeere ng'osobola okumanya biki ebitambula mu ggwanga. Osobola okutufuna ku channels ez'enjawulo. Tuli ku YouTube, tuli ku TikTok, tuli ku Instagram. There are some comments flying around and video clips on X. Tuli ku Facebook. Gwe wonna wakwanguyira wosobola obeera nga otulabira. Osobola otufuna tuli ku Sean Style exclusive, tuli ku Yami News, tuli ku Boniface Messiah, tuli ku Innosoft UG, Bad Black, tuli ku Facebook ne Instagram ne ku Snapchat. Bobanga gwe Snapchat yekwanguyira okukozesa, Bad Black ateekayo clips every now and again of ebigenda maaso on the longest online rally. Osobola okutufuna ku Vibe Life, osobola okutufuna ku Kasuku Live, Shalom 256, Madrat and Chico. Osobola okutufuna ku pages za Sheila Price, Shua TV, ne Bukenya Media yatwegaseko olunaku lw'eggulo. Tugenda kuleeta abagenyi ab'enjawulo, from politicians to diplomats to government technocrats. Ekiro ky'olwaleero tulina minister agenda okubanga ajja ayogere eri abantu addemu ebibuuzo byammwe. Thank you to all those abasalamu clips ne muzifuula emboozi. You are doing exactly what we want, because kitandikira wano then ne kibuna eri bannayuganda bonna. And feel free to comment, to send a suggestion, to put a question on any of the platforms zemba nnyonnyoddeko waggulu awo. Essaawa eno fenna tumanyi how important Entebbe city is, Entebbe municipality, but it deserves to be a city anyway. It is the getaway place, or it is the main entry point eya Uganda. Meya w'Entebbe abeera muntu musaale nnyo, kuba yalina okutusiigira ekifaananyi ekirungi abagenyi abajja mu Uganda for any reason babeere nti bwe batuukawo balaba nga bwe bazze walungi. Njagala kwebaza omugenyi wange Mayor Fabrice Rohinda nga ye meya w'Entebbe. Ate kibi time yonna gy'amazeeko sisobodde kumusisinkana ng'omuntu alina Entebbe at heart. Nsula ku Entebbe Road. I have the liberty nange okugamba nti meya wange by virtue of being staying very very close to territory ye weeyita naye effects zaayo, and because I travel oftenly mu territory ye mwempita every now and again. It's just late to say congratulations, because ate kati omusajja ali mu kalulu anoonya kalulu naye ye nja kola exception ku bantu bonna benna akahostinga wano. The little time I've interacted with him and the time I've known him while he's the mayor, buli munnantebe na buli muntu alondera akalulu Entebbe nkusaba owe Fabrice Rohinda akalulu akomewo
abeere meeya w'entebe. Mukama wange ekyo kyekirabo kyange. I didn't get a chance to come to say congratulations. Thank you. So what I have done is kwe kusabira abantu bakuwa akalulu. Era ku bululu bw'onaafuna manya wateekwa okubaayo obwange ne bwe kaba kamu, nze I don't mind, ne bwe kaba kamu nga nina gwe ŋŋambye nti Bass, NRM, Mayor, Fabrice mukabox ako tukasiima nnyo taata. Amin. Sebo otherwise obulamu bulungi. Asibubi pozi mwe tuli wano tuli mu kudduka. Omanyi mu biseera bya campaign omuntu omulabira mu kifaananyi, olaba posters, you know, rally, TV interviews, but in person you were a young man. You know, what brings a young man into the murky waters of politics and at such a high level of a mayor? Nze bwe nakulira bameeya babanga basajja bakadde, basajja bakulu, alina basekretary bana abawaayo olunaku lumu mu wiiki okumulaba ennaku endala. And ekyo kyekimu ku bizibu bye twalaba. Kyombuuziza nkiwulira kumpi buli lunaku. Buli muntu andaba naga, what brings a young guy? A young guy. But that's not it. Your bureaucracy kyekizibu. Mayor ateekwa okuba omuntu mu nsi endala bw'olaba kati abantu nga Mamdani yakagenda mu New York n'abalala. Young people should embrace it. Lwaki? Gwakola ku ground. Gwalina okudduka olabe enguudo zikolebwa, kino kikolebwa, kiki kiganye. Naye n'ekirala eyo bureaucracy yeeyonoonye service delivery. For example, mu Ntebe nze siyina visiting day. Nagana. Buli lunaku is a visiting day. As long as I'm in office, I will meet people. Techikola makulu ogamba abantu nti jangu ku Tuesday oba ku Wednesday. Bameeya bateekawo olunaku nedda kati aha buli lunaku lwo lubeera Tuesday n'enfuna ekizibu ku Wednesday. Ninde week namba okujja. You see, service should be, as a leader, obukulembeze bw'oba obuyingiddemu olina okukolera abantu. Tosobola kuteekawo gap eyo nti abantu tebasobola ku accessinga a public office. Eyo office si ya kitange, si yange, sajja nayo. Eyo office y'abantu. So access ey'abantu erina okubeerawo. Ekirala, se sikiriza bino nti secretaries ate bagambe nti omuntu bw'ajja bamugaane. It is not your prerogative. Oli bw'ajja n'awandiika erinnya lye, twakola obupapula because abantu baali batanze n'okuwayiriza. Najja ku lunaku bwe luti ne batanzikiriza. So kye tukola kati owandiika ate obwo obupapula sikkiriza babusuule. Tumutereka. Ne bw'oba ng'ogamba nti najja on this day. We save them based on the date. We do a database. So ekyo nakyo kitujjukiza nti bw'oba ozze n'ogamba najja lunaku bwe luti, ekizibu kyange kyali bwe kiti, I can check. You go to the database, yes. No, and I know that Sandy came to my office on January 20th, and this was at 11:55, and this was the problem. So, kujango appointment, I don't believe in that. You're a public servant. People should have access to the office. That is why we look for leadership from these people. Wow. I have a feeling it is the first of its kind. Okuwulira meeya nga 1 talina visiting day, 2 jangu fill in a form, if he's in office wait ali aveeyo akulabe. And no, you come in buli oba akizibwa okuyingira. We have a parlor, omuntu watuula n'alinda abazze bonna, and we don't take tisendi kubanga mugagga oli omwavu yasigala n'alinda asoose okujja. It's a first come first serve. Whether you're my friend, my brother, my cousin, bw'oba golaba nti you can't wait, nange ng'ogenda. And the reason we did that was to ensure that we give equal service to the people. And you know, when I get my office, and it came with a lot of controversies, propaganda and all that. And part of it was, NRM yakoze by force, and there was an image, Jebaina, of what they thought my leadership would be.
a leadership that would be very elitist, atakiriza muntu kujja nange bagenda bagoba bagenda twala ebintu byammwe. So abantu ne bagenda nga bakizuula naye bye batugamba si bye biriyo. Ono gwe batugamba nti tasobola kwogera naffe atuwa obudde. Ono gwe batugamba omanyi nayingira mu kifo politics w'entebe yali yafuuka wa Katemba nga abavuganya bonna ba Katemba njoza amasowaani nsima ntaana biki, and there is no service that they were giving to people. It was oyo Katemba, bwe tuvamu oyo Katemba ne tukomaawo emyaka 5 ne giyitawo ne tukomawo ne tukola Katemba. Ozze ku Lumbe abantu bali mu nnaku yaabwe bambi baafiiriddwa mu kifo ky'okungubaga nabo oyagala okola speeches ezivuma Museveni ezivuma NRM ezivuma opponent. My way of doing things is a bit different. You don't know otaziika. No, that's not it. Okuziikira omuntu si kwe kujja n'okola oyo Katemba. Okuziikira omuntu kwe kuyimirira naye when he has the problem you help them ne bagenda ne bakola ki ne baziika. People have trivialized the need of the population. Nti abantu baffe tuvudde ku mulamwa tetubaluumirirwa tukozesa nnaku yaabwe kuyisawo ebyaffe. Sendi bw'aba afiiriddwa banange waliyo abantu ebyo tuddukeyo. Waliyo bameka baweze kikutte jangu okitegeera. Meya najja n'ayogera ebitasaana ebitagasa n'ate bw'amala okwogera ebyo n'abalekera omutwalo ayogera ebigambo bya miliyoni 3 aleseewo ki omutwalo naye ng'avuddewo yeewulira nti kati awo njogedde. Meyo yogedde bulungi obakutte obalabe bonna it's a vigil. It's a vigil. These people have actual needs. People have problems and needs. They need solutions. Ono Katemba waffe, and abasinga bambuza I'm a politician, I sort of said no, I'm not. I'm a leader. Unfortunately, I have to do politics. That is the election and all that, but I'm a leader. And what does a leader do? A leader serves. A leader finds solution. A leader simplifies the life of his people. You make it easier for people. Create mobility, create opportunities. That is what a leader does. Where a leader si bigambo, Sandy. Bikolwa. My nature is talk less, do more. Now, on doing, Nina, you know, I almost stay in Entebbe, I can say. You know, Entebbe muli. Sandy taiga abira Entebbe. Aloza wabagama nti abira Entebbe mujagama mugaga nnyo. Sandy abira Entebbe. Naye Mayor enguudo ebinnya bijjudde Entebbe. Oluguudo luli lumu lw'okwolulamu. It's the Kampala Road. Naye awasigadde. Actually, Sandy, when were you last in Entebbe? Last I was ndudde muko. Okay, so ku kintu ky'enguudo awo Munantebe n'atulaba wakubulira nti bankazako n'erinnya meya w'enguudo. Reason being, in 4 years I have built almost 24 roads. They are being tarmacked with proper drainage n'amataala. In Entebbe? Yes, bw'ogenda ku Gowas Road, Edna Road, Mugula Road, kwata ogende Njeru Road, Jinja Road, okwate Kampala Road gyoyogeddeko eyita mu Entebbe town. Okwate nkugamba nti enguudo buli wamu n'ekigungu awatabeerangako luguudo lwa tamak. Waliwo oluguudo olw'ettaka olwali lugenda ekigungu. Kati olwo Buku Road tuli mu finalizing a procurement. Naye bw'okwata Maryland Road nalwa tamak n'amataala baagateekako. Ekigungu awatabeerangako ki amataala. So ku kintu ky'enguudo ojjukira oluguudo olw'ekitoolo olw'omukitoolo olubadde lusumbwa abantu emyaka gino gyonna ku ssaawa zino tuli mu kulukola with the proper drainage and lights. Is olwo lwe luve mu kitoolo ne lugenda upland bw'oba ova ku airport ng'ogenda mu kitoolo olwo lukirira paka Nakiwogo ku olugenda paka Nakiwogo. Yes, that winding road. It is being right now ne bw'ogenda luli mu kukolebwa. Wali eyo wansi Lowanamiro awatabeerangako wadde kapa tutaddeyo oluguudo ne tamak n'amataala. So ekintu ky'amataala, mobility mu Entebbe kye nasinga okusimbako essira. And why? Mobility would increase trade.
mobility n'amataala ekiro would even increase the night economy. Ekintu ekyali kifiiridde ddala mu Ntebe nti ekiro saawa bwe ziwera saawa emu ez'ekiro buli omu alina okunyuuka. Naye kati osanga abakyala bali mu kukola lwaki amataala bwegali, security bweri, ababoda basobola okukola, naawe kennyini osobola okutambula nga tolina kyotya. Entebbe kibuga kya bulambuzi. Toyinza kubeera ne hotels. Twali tufunye cases nyingi nga bano abajja abazungu n'abaki batandise bakuba obutayimbwa, batandise okubabbako obusimu, abakyala babanyakulako obusimu. And it is an extra burden on the security personnel. But now with lights netwongerako cameras kibeera kyangu nnyo okulaba nti sendi yabba buntu buno netumukwata. Bwe yadduse wali yekwese wali n'agenda wali. Newe yayise wonna waliwo amataala oba omulaba buli waayise. Which will help with insecurity, which will help with the night economy, which will help with the mobility. But some of your residents have an issue. Waleeta police y'okusasuza abantu okusasulira kasasiro. Abantu bagamba basasule kasasiro okumugjawo, yet municipality yandibadde ereeta ebimotoka n'eyoola biyoola. Sendi omusajja otambuddeko. Bwe nayingira mu office nasanga ebimotoka kimu nga kifu, ekyokubiri baakituwanga kya matip, markets and all that. Municipality eyo tesobola kubeerawo bwetyo. Ekirala sendi otambuddeko ne mu Kampala mu KCCA tekima kasasiro okwata n'omuwa private companies nebijja ne mukugirawo. Gwakozeseza ebintu ebyo kyetwagamba nti eze sente tetuziina ezisobola okulongosa ekibuga. Nasanga ekibuga nga kiddugala nnyo nga skips zijjudde buli wamu. Twalinangaawo ku Entebbe police nga waliwo kasasiro nga wavundu. Bw'ogenda ku Central Market nga wali wavunda dda. Bw'ogenda mu Kitoro wali tewayitika. Bw'ogenda nga ku Kiwafu Primary School, Kiwafu Muslim nga tosobola yitawo. Ebyo byonna ne tubisanga ne tugamba nedda. To get rid of this, let's privatize garbage. It had two advantages. One, ekibuga kati kitukula. For us as municipality, we pick from the markets, we pick from hospitals to ensure that with the little capacity we have, tukyasobola okujja awantu awali public spaces ezo. Naye gwowo wa maka tojja n'omukasuka kuki ku luguudo. It is just going to make the whole city dirty. Naye ekyokubiri kyekyakola employment. It is zino companies bwe zijja they employ people because you're not paying to the municipal. You're paying to private companies which employ these are not people. Your companies. They are not ours. They are not ours as a municipality. These are private companies that come in, they pick the garbage, and we give them a dumping site where they can dump it. Which nakyo kyali kitufukidde ekizibu byakitezi bwe byabeerawo mujjukira ne basalawo baleete kasasiro n'amuleeta Entebbe. Ne mbagamba nedda mujjukira olutalo lwe nafuna wano ne bakola biki. Naye ne mbagamba Entebbe is an airspace for the airport. Bw'oteekayo kasasiro ebinyonyi bijja kujjula. Ebinyonyi we bijjula they affect air travel. Kuba Entebbe, almost Entebbe yenna kumpi yenna ennyonyi zibazika oba zibazambuka, so zibeera at very close. Exactly. So nembasaba nembagamba twandinoonyeza solution endala etaali Entebbe kubanga awo tuba twonoonya obutonde. Ekyokubiri dumping site yaffe eri kumpi ne swamp which pours into the lake. Bw'oleeta capacity eyo eva Kampala ya KCCA y'amaanyi baleeta nnaku tezaalina mukaaga sendi nkyalwana ne kasasiro oyo paka leero. Nema yatuuka n'ekifo ekiseera netuggala nawo. Garbage eyava e Kampala nnaku mukaaga yatufuukira ekizibu. Up to now. Yes. Jukira nti most of these places we are not talking about recycling, we are dumping. And what kyetuliko kati kyakunoonya solution, recycling solution, tulabe nti kasasiro oyo tumufuulamu obugagga. So
n'ekyo kyennyini kyali kituleetedde mu nnaku 6 kati singa twabaleka kuva luli paka leero what do you think the situation would be in that area? Maybe tewandibadde ennyonyi eva Ntebe. So byebyo oluusi tugenda mu bintu abantu ne batunyiigira ne batukwata bubi naye nga kyetutunuulira how do we fix the country, how do we develop our cities? Tuli ne meya wa Entebbe omwami Fabrice Ruhinda nga yazzeemu era ne yeesimbawo namusuubiza. I always try to keep my word. Ye political leader yekka gwe naaka sabira akalulu. Abantu b'Entebbe, abantu bange mwenna bwe mugenda okulonda akalulu. Meya, olunaku lwammwe lwaddi? 27 January. Yes. 15th January is presidential. 27th Meya w'Entebbe gwe tunulamu bw'otonoonya linnya tunulamu bw'oti awali baasi mu mutiikingi. Ekyo neewaddeyo nkusabira akalulu. Kyandibadde tekizibu singa osabye nga siyina baasi. Naye you've worked on the roads but Ntebbe ono naawe ekirungi even using your own words okyogeddeko nti ba tourists, ba delegates, visitors, name it. Omuntu yenna ayingira Uganda at the moment tukyalina international airport emu. Yes. It is very, very, very pertinent to give that first impression, which counts a lot. And even tourist bwajja, first impression emuteeka mu mood to spend. And when those tourists spend, you and I benefit. Either directly or indirectly. But as NRM, njagala kigaziyamu nkikugyeko gwe wekka. As NRM, what have you done to make that experience better? Ey'omuntu ayingidde mu kibuga kyo eky'Entebbe mugenyi mupya, experience eyo. Actually njagala kwebaza different organizations zetukoze nazo nga UWEC, which merged with UWA, Civil Aviation Authority, n'abalala. There is and Ministry of Works, former UNRA. There is an improvement from where we were. When I get office amataala gaali tegalinako. Otuuka Ntebbe nga wonna zikizanga y'amaanyi. So nfubye nnyo okulaba nti ng'ekibuga nteekamu amataala nti omuntu waba landinga wakiriko alabe nti munnange ndi mu kibuga ekyensi. Wali ogenda nekikuluma ate kubanga bw'otuuka for example Nairobi. Nairobi Jomo Kenyatta International Airport is in a national park. True. Okay? Naye nga bw'oba olandinga you feel like I have landed in an airport in a city. Ewaffe wali otuuka nga kizikiza kyokka bulangiti ey'ekizikiza. Okakana ng'otuuse wansi ennyonyi ng'etudde ku tarmac otegerera nti otuuse mu Uganda, which was a sad image. So we have fought to put lights in partnership with UWEC twateekawo a few of the UWA and UWEC twateekawo a few statues from the airport to give the feel and sell and try and sell what we have as wildlife. With the UNRA, we have beautified. Who is doing the green belt? Both us and former UNRA. So we've built. We had put, we've put flowers. We've put lights are working. We have tried and made sure that when you enter the country, there is some beauty, some flowers, some. What we've ensured that we do is to uplift standards. We've created our own standard system as Entebbe. Era munaku sintono mugenda bilaba. Otuuka mu hotel or restaurant, we are going to put an actual grade. Nti A, B, C, D, E, F. Otuuka F tukugala.
and why twagala sendi bwotuuka Entebbe olidde awantu omanyi nti you've eaten at an A rated sort of place. Hygiene yabwe eri ki, what do they have, safety yabwe ebyo byonna. So we rate people so that businesses stop relaxing. Omanyi twatuuka nga awamu osanga restaurant terina na toilet, abakozi bafaanana bwe bafaanana, oli alina enviiri mpanvu wabula ye chef, abafumbi enjala zifaanana. So ebyo byonna we're trying to make sure that it's in place. Standards ezo ze zireeta abantu. Bw'otunuulira businesses ezimu ogendayo lwa standards n'osasula sente mpitirivu. Why? The standards are high. Kwega nti naawe ng'owulira you are getting value for money. Definitely. Wali bw'ogenda n'osanga hotels amasuuka oba basemba gooza ddi galimu ebituli. Now you are not going to attract mice, that is meetings, all these conferences and all that. Togenda bili etawano and standards toina bw'olaba ratings eza twalina wano nam the hotels ezisinga mu Ntebbe teziyita because their standards were lower. Yes, so business yaliwo naye opportunities ne mutazifuna because standards teziriwo. Naye ebyo byonna nabyo biva mu bukulembeze. Omukulembeze alina okupushinga standards nti standards zaffe zirina okubeera waggulu. Bw'ogenda nga mu baneiba baffe Rwanda, standards baziteeka waggulu mu bintu bya hotels, restaurants and entertainment. Entebbe we don't have minerals. Okay? Ettaka terikyaliwo nti tuyinza okuyita sendi jangu. So bye tuyina ebyobulambuzi tulina obirwanira okulaba nti tubiteeka ku standard eya waggulu bituleetere ki sente. Now you are talking a lot about tourism, about the development. You've worked on infrastructure, you've handled garbage. You know, it's unfortunate. A typical Ugandan tayagala kusasula. Kati ntegedde lwaki abantu baali bakusonga over ekintu kya garbage naye ate nga Kampala kikola naye olumugamba nti kasasiro wo musasule bamugjewo ng'aga nti Mayor Fabrice atunyigiriza agamba tusasule kasasiro naye bw'okinyonyodde. Naye nga si kyakunyigiriza nyamba okulaba nti ekibuga kisigala nga kiyonjo. Ojjukira nti ne bwakisanga nga kasasiro ye yamutaddewo awo bw'amusanga awo aleekana nti olaba tebalina kye bakoze naye yamudropinzewo ekiro ku ssaawa 4 kati yayitawo ku 2. Wali omwami olumu gwe nasanga ng'ali mu kuvuga nga kasasiro aze naye mu motoka buutu ng'ejjudde ebisawo bya kasasiro n'ava mu motoka n'ajjamu ne musanga ali mu kasuka mu musingi mu mwala in a trench. And I asked him, I said, enkyabe tugenda okusanga ku social media namugamba nga emyala tegikola, the roads are flooding. Naye nga bino gwali mu kubikola gw'omuntu eyandibadde ate nga musajja wa buvunaanyizibwa ng'alina motoka ya bbeeyi naye yagiyimiriza n'ajja mu kasasiro ng'ali mu kasuka bipampa bikyali mu bikasuka mu mwala mu trench. Yes, so it's leadership is a bit hard. It's damned if you do, damned if you don't. Bw'okikola abakukuba, bw'otakikola abakukuba. So you do the right thing, n'osigala focused. Naye mu byonna by'oyogedde there is a challenge eriwo which is actually not country-wide only but it is worldwide. And as you as a leader, you have to do something. That's unemployment, especially the youth. Many are unemployed. Some have put in the effort and their parents have put in the effort in Nebasoma. As Entebbe Mayor, what have you done to help in regards to employment? The best thing you can do for unemployment in such situation, President Yoweri Museveni has given all these other things, skillings and all that.
PDM n'ebintu ng'ebyo. My part as the mayor has to be to create the environment for businesses to come in. For example, when I'm building roads, the people who work on those roads are the same youths that we employ. I have a policy. We've been making sure that these companies employ local staff. Yes, the youths. But creating a business environment no is very conducive. Nayogerako n'abakozi bange bwe nayingira baali bagenda ne baggalawo abantu basanze hotel tesasudde property tax ne bagiggalawo. So ne mbatuuza ne mbabuuza, how will they pay you if they are not working? We have to create a conducive place for businesses, for businessmen to come in so that they can make money and in turn employ people, and those people pay taxes. But if you create an environment where businesses are closing and leaving, jukira Entebbe yaffe eri complicated. Abantu buli alowooza ku Entebbe alowooza Entebbe is a small, very alienated place where there is no business to be made. You look at, you can't say you want hotels without roads for those hotels. I wouldn't go somewhere where there is a bad road. You wouldn't do it without lights. People want lights. Security. You wouldn't do it without creating an environment where the municipal supports the business community, not breaks them. Toba nyigiriza, toba goba, totandika ate bw'otandika obaddusa oba wesse kubanga bwe bagenda bonna ani agenda okusasula omusolo. Yes, so we have been trying to create an environment that is conducive for business so that we have employment for our young people. So muyambye ba property owners, muyambye ba developers, muyambye aba hoteliers. N'abaana bennyini abaagala okwetandikirawo obuntu. We have been trying to skill the young people. We have been trying to ensure that tubasomesa ebintu bibayamba in business. I have also created a mentorship program n'abavubuka to ensure that we mentor them. Omanyi jjukira nti abantu abasinga balowooza nti gavumenti bwekuwa sente zino eza PDM kizizo za kulya, so bazirya ne bagendera awo. So you find that they're in the same cycle of poverty. Why? Because they have failed to understand that these are things that are supposed to be for poverty alleviation and not for you to eat. So ebyo ebintu ebigenda tuyambamu kujja abaana bwe bali bambuke mu Katonda. Twega nti mulina temufokasinga ku kubawa buwi. No. Naye musooka n'obbayamba. Oli amanye nti bwe bampa. You see, like they say, if you give a man a fish, you feed him once. If you teach him how to fish, you feed him for life. So it is that. Ekirala kye tubadde tumanyi nti kyekibadde ekizibu era njagala kwebaza President Museveni okulaba nti ekijjewo kyekyabavubi. Kibadde tufuukidde ekizibu because now the forces had their, well, it's not, we can't even say the forces. There are individuals who use extra force ku bintu bino. So abavubi babadde bambi ng'ennyanja ebalemye. But now we can see that there's hope era ebintu bigenda tereera. Tuli ku the longest online rally 2025-2026. Tuli ne Mayor Fabrice Rohinda, Mayor wa Entebbe Municipality. Entebbe Municipality eri mu Wakiso District. Nga tumaliriza Mayor, one of the aims of this online rally is to help Ugandans understand what the theme of this campaign, which is protecting the gains, is. And in a nutshell, as you wind up, what gains are there to protect in Entebbe? Because when you tell us those gains, omuntu alonda Entebbe kyekijja omuleetera ogamba nti I should vote President Museveni. But the gains are many. Nga bwe njogedde ku nguudo nesigenda kiddamu ekyo
twogere ku masomero. We found bwe nayingira mu kulembeze Entebbe nasanga nti nga amasomero kumpi gonna gayina asbestos, infrastructure w'amasomero nga mubi wakyali amasomero gaalinayo agaffe gonna gayina asbestos. Genda ku Lake Vic Primary School, genda ku St. Teresa, ago gonna nagajjako asbestos ne tuteekako with the help of the government ne tulaba nti tukola ki tutereeza amasomero ago. Twasanga nga waliyo n'amasomero Entebbe gatalina toilets, you can imagine. Wow. But we had leaders abasiba bavuma government nti government mbi nnyo naye ng'ebintu ebyo byali tebikolebwa. We had children who had no dinings, no nothing mu masomero. Twasanga amasomero nga baagaleka open nga buli ayagala okunyaga kutaka atwala ku kyayagala. Then netwogera ku bintu nga Kigungu Health Center. Twagisanga nga abasawo tebalina we basula, tebalina maternity ward, ebyo byonna nga tebalina incinerators, ebyo byonna tubikolako kati babiina. Bwogenda Katabi Health Center nayo twatereezaayo youth facility, tereza ne wing emu. Ebyo byonna nga tubikola okugezaako okuyamba kubanga mu Entebbe buli omu yali kati asigadde nga agenda ku grade B. Era grade B ali renowned ng'ejjula. Jjukira nti Entebbe bagiyita now Entebbe Regional Referral or grade B. Jjukira nti etwala beekalangala Kajansi, Makindye, Ssaabagabo paka Tanzania abantu bajja ne bagenda waawo. So eyo congestion yali amaanyi. With the improvement of these facilities we upgrade. So you've worked on Tugenepala Mayor. You've worked on Kigungu. There's a health center in Kigungu. Health Center. You've worked on Katabi Health Center. So is it so for those now two in facilities? Now in Entebbe we have Kigungu Health Center, Katabi Health Center, and Samizi, the barracks. Does the public access? Yes, the military hospital is accessible to the public. Okay. Yes. So now and then you now have the grade B which is ekitegeeza omuntu w'Ekigungu omuvubi teri kimujjayo kujja grade B. Ogenda paka mu grade B ayina okubanga ayina ekizibu eky'amaanyi. No, naye bino primary health care eno musujja biki. Yes. Ebyo basobola obikolako ebyo. Then okay tuwulira waliwo obuntuntu obulayo eddagala biki. But you see ebyo bye tuli mugezaako now okusortinga naye twali tetusobola leeta ddagala nga tewali na store wabwe nagenda nga tewali facilities. Now there are facilities, we need now to utilize them. Have you built any good rapport with National Medical Stores? National Medical Stores is part of Entebbe. It's part of Entebbe? Yes, it's part of Entebbe. So ekyo kizibu tetukina nabo. It is just us getting in and in high gear. Then now you can start kyetusobola okukola after okulaba nti we can supervise and enforce. Naye toyinza ku-enforcinga nti omusawo taliiwo talina waasula talina waakolera. So have you put an accommodation? Yes, we have put accommodation for doctors in Kigungu Health Center. Thank you. Thank you. Thank you very much for your time. No, thank you very much. N'abatulaba bonna mbasaba nti olabye bus wetiikinga. Ndi sure Mayor njagala kwebaza because we are in the political season. Political leaders bonna bali mu kunoonya kalulu and we've brought a new concept ey'okunoonyeza akalulu online where we feel we are challenging the usual way of doing things and mwebale mwenna ababeerayo wonna w'osinziira ffe kye twagala kuba tubawa information and you can use this information as you deem fit. Abantu b'Entebbe Mayor Fabrice mumundabiranga ne mumuwa akalulu ekyo nakyeyamye okumusabira akalulu because Ntebbe mpitamu nnyo at least waliwo we nayitanga nga wabawo obunya naye kati mpitawo bulungi kitoola walinga some years back oba yali atukola ki I don't know but anyway bagenyi abalala bakyajja. My other colleagues, my other hosts are still with us and we are still going on with the longest online rally. It's running up to 12th of January. Don't forget, vote wisely, 15th January.
vote for President Yoweri Museveni. God bless you and thank you so much. Thank you.